bought. I buy one because already I ordered everything except for reindeer leaves. Nalla fresh the kuruma. Amma. Chennai katte idea actually. The paste. Okay. Appo curry leaves illa ma konja Korean curry leaves. Takkali avunuma. Order kuttachi Amazon lo. Sare hakila konu ponu. I already gave to order to Amazon, but I take quarter cake. Where it is coming also, I don't know. Okay. I got fish. I show the fish. My full body sweating. Okay. See, tomorrow morning I can come. They kept inside. I bought this one, katlam fish. 1 kg, 200 rupees. I don't know. I bought it 200 rupees. Okay. See, so many rush. This is city. City name old JSO and carpenter shop. Everything's okay. Kana hot kitchen. Oh, hot kitchen. Oh, everything available here. Yeah, everything available. Yeah. Okay. I don't know. I bought fish. Okay. Hot chicken now. See, I give to order in Amazon also. Here also I got 200 rupees for chicken. This is chicken shop. Okay, I took the number also from him because if I order 2 by 3 4, he will come and delivery at home. Everything is available. See, so many chickens are here. Okay. Faluda karkamapa. Yeah, Tambi. Sorry. Faluda. Faluda. Go to next shop. Anga saapanga. Anga saapanga. The full menu is there only. Acha, anga niche inge kondu vara saapiduma. Parcel saaprom. Ulla seating illa. Seat kachu. Okay, please. This is I asked Faluda shop. He told me nearby shop Faluda is available. Take it. I don't know. I have seat here. I sit here and eat. He told me it's okay. So what should I buy here? Some snacks also there. I have already so many snacks are there. Yes, I got this one. Okay. So Russia also. Good tipsy road, but my apartment is too inside that end. That is big problem. So okay. This also I am buying one. What is this? This is pretty simple cake. One cake, this one this one. What is this? So I bought this one. Okay, I bought this one. Appa, excuse me. This is bill of it. So finally I got my Faluda. So Rashmi, see one big cake is there. Yes. This shop name, I don't know what is this shop name also. So finally I got my Faluda. So Rashmi, see one big cake is there. Yes. This shop name, I don't know what is this shop name also. I don't know. Shop area, Napa? London Bakery. This shop name is London Bakery, Old GST Road. Dry fruit shake. Yes, dry fruit shake. I give this one. Dry fruit shake. Okay. ड्राई फ्रूट शेक है बोलता पता नहीं
बादाम है, ये अंदर का फूल सब कैसा खाएगा, ये स्ट्रॉ दिया, स्पून पूछ के खाएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट शेक, ओके। In this shop I drink the ice cream, dry fruits ice cream here, everything available, pizza also available. So I'm going forward to my way. நான் வீட்டு கிளம்புறாங்க. இங்கே மட்டும் நல்லா ஜங்ஷன், வீட்டு போய் ரோடு எப்படி இருக்கும் தெரியாது. இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும், A to Z கிடைக்கும். లాస్ట్ వీక్ ఓకే, కానీ మాది కరే అలా ఇల్లే, అది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిటీ, ఇది నియర్ బై సిటీ. மாமு அதை ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. எவ்வளோ என்ன மாமு பேர், என்ன பேர்? பங்காளியில் நான் அமேசானில் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. எவ்வளோ ஒரு கிலோ? 100 ரூபா. அப்போ தான் சொல்கிறாங்க பங்கார பழம் புளிப்பு. சரி, நான் அங்கே ஆர்டர் கொடுக்கிருக்கேன் 1 கிலோ. ஒன்று தான் கிடைக்குமா? இது ஒன்று கிடைக்குமா? நாளைக்கு சாப்பிடுமா? அது ஒன்று குடிங்க. அது ஒன்று போதுமா? நிறையா பச்சை காய் நான் தனியாக என்ன பண்ண போகுது. வீட்டில் நிறையா ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் நல்லா இருக்கேன்னா நான் உங்களுக்கு ஐயோ பெருசு வேணுச்சு. பெருசு அது நல்லா இல்லை, டேமேஜாக இருக்குது. அதான் நான் வாங்கி ஸ்வீட் அதே டேமேஜ். அது ஒன்று போதும். நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் நிறையா எவ்வளோ இருக்குது? 30 ரூபீஸா? ஆசையாக இருக்கு வாங்கிருக்கு, కానీ என்ன பண்ண. அச்சா, இது எவ்வளோ 1 கிலோ? இது அது நான்